Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall talk about modifier. So at first we shall try to know about what a modifier is. Briefly, modifier is an additional information about any word, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, any word. For example, Hassan is a good boy. Here in this sentence, the word good is an additional information. Primarily, we know that Hassan is a boy, but now we know that Hassan is a good boy. So, good is an additional information. Hence, this जी सर. word good is a modifier. Briefly, if we say, we shall say that modifier is giving extra spices. For example, if we give more spices to any curry, then the curry becomes delicious, tasty. Yes. Likewise, in linguistics, language too, if we give any additional information for any word, before any word, after any word, then the word becomes more beautiful. Language become more beautiful. For example, Rohim is a brilliant student. Primarily, we know that Rohim is a student. However, now I know that Rohim is a brilliant student. Here, the word brilliant is a modifier because this very word is giving extra information about student. Student. What type of student he is? He is a brilliant student. Brilliant student. Brilliant is a modifier. Am I clear, Mr. Sami? Yes, sir. Yes, sir. Now, let's talk about the classification of modifier. Modifier is of two types. First of all, it's a pre-modifier, and secondly, post-modifier. So now what a pre-modifier is? Pre-modifier is a modifier which is placed before noun pronoun or any verb to be modified. In contrast, the modifier that is placed after the word to be modified is called the post modifier. For example, for example, my students are brilliant students. Yes, sir. Here, the word brilliant is modifying the word students. As the word brilliant is placed before the word students, these this word brilliant is called the pre-modifier. Modifier. In contrast, if any word is placed or phrase placed after the word to be modified, then this word after is called the post modifier. For example, the cheetah runs fast. He runs fast. Korim runs
Fast. Here, the adverb fast is a post modifier because the word fast has been placed after the verb run. So Yes, if sir. any word being placed after the word to be modified is called the post modifier. I think you've got the notion clear, something, right? Yes, sir. It's clear. Okay. Should I explain the notion in Bengali? No, sir. No, sir. I understand. Thank you. So, in terms of modifier, adjective plays a very important role in the field of modifier. As a consequence, we shall try to study, we shall try to discuss adjective first. So every parts of the speech has got some specific functions, specific placement in terms of structure, in terms of sentences. Likewise, adjective has got a specific place, specific functions. So we shall try to learn about the functions through Yes. a rhyme. You see a rhyme, right? Do you see my screen, my dear Mr. Sami? Yes, sir. Okay. Then you read the rhyme line by line. I'm reading too, and afterwards we shall come across the explanations. Be verb যদি মেন ভার্ব হয় নাউনের আগে অ্যাডভার্বের পরে এডজেক্টিভ বসাতে হয়। So at first we shall try to understand these two sentences. If the verb is V verb, then we can use adjective after this be verb. He is good. He is nice. He is handsome. He will be beautiful, for example. Yes. The point is, after be verb, we can use adjectives. The point is, the place after the be verbs is registered place of adjective. Most of the times, in terms of filling in the blanks, gaps, we find difficulties. We are not sure about the words, which words are to be placed in specific places. The reasons are many. Among them, the primary prominent one is we don't know about the placement functions, placements of specific parts of speech. For example, adjective. I mean to say, the very word adjective has got specific functions, specific place. Likewise, after the place after be verbs is specified for adjectives. Clear, Mr. Sami? Yes, sir. Yes, sir. Then, স্যার সেকেন্ড লাইনটা একটু বুঝতে পারিনি স্যার এই যে okay, নাউনের আগে okay. I'm দেন স্যার explaining. অ্যাডজেক্টিভ এটা একটু বুঝিনি। Yes. This is a nice poem. This is a nice পয়েন্ট poem. So, nice poem. Poem is a noun, and the word before the noun nice is an adjective. So, usually,
Yes, sir. An adjective is placed before a noun. And this is said নাউনের আগে। নাউনের আগে adjective বসে। নাউনের আগে কি বসে? জি স্যার, নাউনের আগে অ্যাডজেক্টিভ বসে। And অ্যাডভার্বের পরে adjective বসে। অ্যাডভার্বের স্যার পরে adjective বসবে। বসে। অ্যাডভার্ব, যে কোনো অ্যাডভার্বের পরে adjective বসতে পারে। He is extremely expert. He is extremely smart. For example, Yes. extremely is Expert. an adverb and smart is an adjective. So these are the universal placements of adjectives, adverbs, nouns, adjectives. We need to know. That's what I was talking about. Places are specified, universal. We don't know, however, once we know that the language, English language, becomes easier in front of us. Once I'm not clear to you, you should raise questions. I shall explain in Bengali if you don't understand. স্যার আন্ডারস্ট্যান্ড। বুঝতে পারতেছ? জি স্যার, বুঝতে পারতেছি। আর্টিকেল ও নাউনের মাঝে যদি থাকে ফাঁকা, সেই স্থানে অ্যাডজেক্টিভ বসবে একা একা। Karim is a good boy, for example. Karim is a good boy. A is an article and boy is a noun, and the word in between is adjective. আর্টিকেল ও নাউনের মাঝে যে জায়গাটি, এই জায়গাটি অ্যাডজেক্টিভের রেজিস্ট্রিকৃত জায়গা। জায়গাটি কার জায়গা? রেজিস্ট্রারের জায়গা। অ্যাডজেক্টিভের রেজিস্ট্রিকৃত জায়গা। অ্যাডজেক্টিভের কার জায়গা, কিরকম জায়গা? স্যার আর একটু রেজিস্ট্রিকৃত। আমরা জায়গা রেজিস্ট্রি করি না? ও স্যার, বুঝতে পারছি। এখন এই যে আমি যে বাসায় বসে কথা বলছি, এটা কার বাসা? স্যার আপনার বাসা। আমার বাসা। তুমি যে বাসায় বসে কথা বলছো, এটা কার বাসা? আমার বাসা। তোমার বাসা। ঠিক এইভাবে প্রত্যেকটা পার্টস অফ স্পিচের তাদের নিজস্ব বাড়ি আছে, নিজস্ব জায়গা আছে, নিজস্ব রেজিস্টারি করা জায়গা আছে, তারা ওইখানেই বসে। আমাদের কাজ হলো শুধু ওই জায়গাগুলো চেনা, আর কোনো কাজ নেই। কথা বোঝা গেছে স্বামী? জি স্যার। স্যার এটা কি স্যার সব মানে সেন্টেন্স গুলোতেই থাকবে? ইউনিভার্সাল, ইউনিভার্সাল, ইউনিভার্সাল। যত বড় সেন্টেন্স হোক আর যত বড় বই হোক, এর বাইরে কোনো নিয়ম নেই। স্যার লাস্টের লাইনটা কি বুঝাইছে? দেন এর আগে দুটি আসতেছি আসতেছি আসতেছি। এই যে ভার্ব গুলো দেখছো, স্পেসিফিক্যালি এই ভার্ব গুলোর পরে অ্যাডজেক্টিভ বসে। অন্যান্য ক্ষেত্রে বসতে পারে, আবার নাও বসতে পারে, কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে বসতে পারে না। যেমন যেমন উই ড্রিঙ্ক গুড, এটা বলা যায় না, কিন্তু ইউ লুক গুড বলা যায়। ইউ লুক বিউটিফুল, ইউ লুক স্মার্ট, ইউ লুক অ্যাক্টিভ, এগুলো বলা যায়। যে কথাটা বলতে চাচ্ছি, যে কিছু কিছু ভার্বস আছে যাদের পরে স্পেসিফিক্যালি আমরা অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করতে পারি। তাদের মধ্যে এরা হলো সেই ভার্বগুলো। লুক, ইউ লুক বিউটিফুল, দে সিম স্মার্ট, ইউ লুক taller, you grow taller, they remain handsome, it tastes delicious, it sounds good, he appears smart, it turns beautiful, it becomes good, blah 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 blah. ও দেনের আগে যেটা, সেটা হলো যে he is taller than I, he is taller than he is taller than I, he is taller than হি ইজ টলার দেন আই। I. Is taller. Taller, the word taller is an adjective. And it has been placed
before them. Clear? Yes, sir. He is as strong as a tiger. He is as strong as a tiger. Tiger. তো সে এখানে এই তাই যে স্ট্রং, strong স্ট্রংটাকে অ্যাডজেক্টিভ। adjective. Yes, good, Yes, very sir. good. Thank you. You've understood the notion. So there are some examples, and there are some. And you see, first one is the nature of the question. See, take a look at the nature of the question. He is dash. Pre-modify the prepositional phrase with adjective. So he is good. Please modify the professional phrase with adjective. Prepositional phrase with adjective. He is good at typing. He is good at typing. We claimed that in our first sentence of our rhyme that be verb to the main verb. I meant that after the be verbs, we can place adjectives. I told you earlier. ঠিক আছে স্বামী? বি স্যার ভার্ব যদি মেইন ভার্ব হয় তারপরে আমরা অ্যাডজেক্টিভ বসাতে পারি, অ্যাডজেক্টিভ পারবো বসাতে পারি। পারবো He is good at typing, for example. He is expert at typing, for example. Okay. Another example, example number 2. He is a meritorious student. He is a meritorious student. আর্টিকেল ও নাউনের মাঝে যদি থাকে ফাঁকা, সেই স্থানে অ্যাডজেক্টিভ বসবে একা একা। See, in example number 2, a meritorious student. A is an article and student is a noun. So in between article and noun, we see meritorious adjective. Have you understood the example? Example number 2, Mr. Sami? ইয়েস স্যার, বুঝতে পারছি এটা। Okay. Example number 3, he is a highly qualified teacher. You see, highly is an adverb. Clear? Highly Yes, is sir. an adverb Ad- and qualified is an adjective. Clear? So Yes, sir. after adverb, we can use an adjective. An adverb can modify an adjective too. Adverb এর পরে adjective বসে, বলছিলাম মনে আছে? স্যার এগুলো কি এরকম ড্যাশ ড্যাশ দেয়া থাকবে আমাদের মানে এক্সামে? ওই nature of the question, see example number 1. এটা এই জন্য আমি প্রথমটা লিখে দিয়েছি। Okay, let me see a question then. This is a question. See a ও question. স্যার, Most of the people in this country do not know the importance of English. See the nature of the questions. See the nature of the questions. Most people in this country do not know the importance of English. Use possessive to pre-modify the noun. What noun? Country. বলতেছে এই কান্ট্রি যে নাউনটা, এই নাউনটাকে পজিটিভ দ্বারা প্রি-মডিফাই করতে হবে। কোশ্চেন, পজিটিভ। we shall discuss what possessive or possessives are in course of time. Okay. হ্যাঁ, বলতেছে যে পসেসিভ দিয়ে তুমি এই নাউনটাকে প্রি-মডিফাই করো। এখানে বলছে পজিটিভ, আবার বলতে পারে অ্যাডজেক্টিভ, হ্যাঁ, আবার বলতে পারে অ্যাডভার্ব, প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী বলতে পারে, কিন্তু নেচারটা একই রকম। প্রি-মডিফাই করলে এরকম বলবে। ঠিক আছে? জি স্যার, জি। আচ্ছা। আর যদি বলে পোস্ট মডিফাই, তাহলে একটা প্রশ্ন বের করি। এই যে দেখো, ডি নাম্বারে আসো। সো ইফ ইউ নো ইংলিশ ড্যাশ, দেখো ইংলিশকে মডিফাই করবে এখন। এই ঠিক এই শব্দের পরে ড্যাশ দিয়ে বলতেছে পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ অ্যান অ্যাডভার্ব। পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ অ্যান অ্যাডভার্ব। খেয়াল করছো?
এই যে স্যার কত নাম্বারটা বলেন? ডি 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 নাম্বার, হ্যাঁ স্যার পোস্ট এখন দেখতে পাচ্ছি। পোস্ট মডিফাই পোস্ট কিভাবে করতে, হ্যাঁ। দ্য এখন এই ভার্ব যে উইথ হুম, অ্যাডভার্ব। হুম। তাহলে এখন এই যে পোস্ট মডিফাই, এখানে কাকে মডিফাই করবে বলো তো? পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ অ্যান স্যার অ্যাডভার্ব, পোস্ট মডিফাইটাকে অ্যাডভার্ব করতে হবে। পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ অ্যান অ্যাডভার্ব। এখন কোন ভার্বকে পোস্ট মডিফাই করবে? অ্যাডভার্বকে। উইথ না, অ্যাডভার্ব দিয়ে মডিফাই করবে। পোস্ট মানে পরে, এখন কার পরে কে বসলো তারপরে সে, এখানে দেখো ইফ ইউ নো ইংলিশ ড্যাশ, এরপরে কিন্তু এখানে কিন্তু তোমার কমা, এই যে বাক্যটা খেয়াল করো। আমি লেজার রশ্মি দিচ্ছি তোমাকে, হ্যাঁ। এই যে ইফ, সো ইফ ইউ নো ইংলিশ ড্যাশ, এই বাক্য এখানে শেষ, এই যে কমা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ আমার লেজার রশ্মি দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার দেখতে পারতেছি। এইখানে শেষ। এর ভিতরেই আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে, এইটুকুর ভিতরে স থেকে শুরু আর এই ক্ষমাতে গিয়ে শেষ। আর ইউ এটা পরেরটা পরে, এখন আমার এখানে সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আচ্ছা, তো বলতেছে পোস্ট মডিফাই, তো পোস্ট মডিফাই বলতেছে পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ আন অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব। এখন এই কাকে, কোন ভার্বটাকে মডিফাই করতে বলতেছে? পোস্ট মানে পরে, তাইলে এখানে আমাকে দেখতে হবে এই ভাবটা, এখানে ভাবটা কোথায়? মাঝখানে। এই যে নো। নো। আচ্ছা, তো এই নো ভার্বের পরে বসছে না কথাটা, হ্যাঁ। এই জন্য পোস্ট। কথা বোঝা গেছে? আচ্ছা। জি আর তার স্যার মানে বুঝতে পারছি। এখানে আমরা একটা কথা লিখতে হবে, কি লিখতে হবে? একটা কথা, একটা আনসার লিখতে হবে। এখন এটা কাকে, লিখতে হবে। এখন কাকে ফলো করব আমি? এই ইনস্ট্রাকশনটা ফলো করব, পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ অ্যান অ্যাডভার্ব। এখানে বলতেছে যে অ্যাডভার্ব দিয়ে ভার্বটাকে পোস্ট মডিফাই করব, আর পরে যখন আমি মডিফাই করব তখন অটোমেটিক্যালি পোস্ট হয়ে যায়। অটোমেটিক কি হয়ে যায়? হুম। পোস্ট হয়ে যায়। পোস্ট হয়ে যাবে স্যার। পোস্ট মানে পরে, পোস্ট মানে পরে। হ্যাঁ পরে। কারণ এই নো এর এখানে যাই আমি লিখবো, নো এর পরে লিখতেছি। হ্যাঁ আর যদি আগে লিখতাম তাহলে এরকম, এই নো এর আগে এই কথাটা লিখতো প্রি মডিফাইড ভার্ব উইথ এন অ্যাডভার্ব। কথা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার এখন বুঝছি। আগে বসতো কথাটা, আর এখন আগে বসলে প্রি আর প্রি, পরে বসলে পোস্ট। পোস্ট। ফর এক্সাম্পল, সো ইফ ইউ নো ইংলিশ বেটার, যাই লিখি বেটার, তাহলে এখানে কি হলো? এই যে বেটারটা এখানে বেটার। লিখবো আমরা, এটা হলো পোস্ট মডিফায়ার। কি মডিফায়ার? পোস্ট মডিফায়ার। কেন পোস্ট মডিফায়ার? এটার পরে বসছে। হ্যাঁ ভার্বের পরে বসছে। আর যদি আগে বসতো তাহলে প্রি মডিফায়ার হয়ে যেত। প্রি মডিফায়ার। ঠিক আছে, কোয়েশ্চেনের নেচার ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ স্যার এটা বুঝছি। আমাদের আবরা কোথায় গেল? স্যার আপনার ক্লাস করে নাই এই সন্ধ্যার দিকে? সন্দেহ করছে হলো সাজিদ এবং তাওহিদ। না, আবরার তো বলছে 9:30 করবে, আবরার 9:30 তো আবরারই নিল, তো কোনো সমস্যা করছে, যাই হোক। স্যার কালকে ক্লাস হবে আপনার এখানে সকালে? হ্যাঁ হবে, আজকে তো পরশু, তো শুক্রবার একটা, হ্যাঁ হবে। নাকি স্যার অনলাইন হবে কালকে? না না, কালকে অফলাইন হবে, আমার বাসায় হবে। Rahman is a thoughtful man. Another example, you look smart, যেটা আলোচনা করছিলাম, কিছু ভার্বস এর পরে অ্যাডজেক্টিভ বসে। স্যার 10 নাম্বারটা একটু বললে ভালোই তো। 3 নম্বরটা হলো হাইলি, হলো অ্যাডভার্ব, এবং অ্যাডভার্বের পরে অ্যাডজেক্টিভ বসে, ওটা আমরা জানি, পরে এসছে আমরা কবিতায়। হুম, আমরা কবিতায় ক্লিয়ার। আচ্ছা। হ্যাঁ স্যার বুঝছি এটা। তারপরে রহমান ইজ এ থটফুল ম্যান, আর্টিকেল ও নাউনের মাঝে যদি থাকে ফাঁকা, এখানে খেয়াল করো, এখানে আমি খেয়াল করে আমি দেখাচ্ছি, এই যে আর্টিকেল আর এই যে নাউন, এই মাঝখানে কি হ্যাঁ বসবে?
মাঝখানে কি বসবে? মাঝখানে যে স্যার কি জানি বলে এটা, অ্যাডজেক্টিভ বসবে, প্রিমোডিফায়ার ও অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডজেক্টিভ বসবে, বলবো। অ্যাডজেক্টিভ বসবে, অ্যাডজেক্টিভ বসবে। হ্যাঁ, এখন প্রি পোস্ট এটা তো আছেই। এটা এখানে যেমন ধরো এখানে ম্যানকে মডিফাই করলো, তাহলে এখানে লিখবে প্রি মডিফায়ার। এটা কি মডিফায়ার? হ্যাঁ, প্রিমোডিফায়ার। প্রি মডিফায়ার। আচ্ছা, ইউ লুক স্মার্ট, এখানে লুককে সে মডিফাই করছে, ভার্ব। ভার্বকে মডিফাই করছে, সুতরাং এটা হলো পোস্ট মডিফায়ার। জি ক্লিয়ার? স্যার, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ স্যার, স্যার দে ক্লিয়ার। দে সিম অ্যাক্টিভ, এটাও পোস্ট মডিফায়ার, সিমকে এটা পোস্ট মডিফাই মোড। করছে। হি গ্রোজ টলার, এই টলারটাও এটা তো স্যার পোস্ট। পোস্ট মডিফায়ার। The soup, sorry, the soup tastes delicious. ডেলিসিয়াস। Delicious, এটাও পোস্ট মডিফায়ার। taste কে post, yes. He is better than I, এটা হলো প্রি মডিফায়ার, প্রিমোডি। আগে বসছে, দেন এর আগে বসছে। জি স্যার। He is as industrious as Rahim. He is as industrious, এটা অ্যাডজেক্টিভ এটা একটা ব্যবহার। প্রিমোডিফায়ার। এটা হলো অ্যাডজেক্টিভ একটা ব্যবহার, হ্যাঁ, প্রি মডিফায়ার। রহিমকে মডিফাই করছে, হ্যাঁ রহিমকে স্যার, বুঝতে। প্রি মডিফাই করছে। প্রিমোডিফাই করছে। সো মুদ্রা কথা হলো আমরা এডজেক্টিভের ব্যবহারটা দেখলাম, কি দেখলাম? অ্যাডজেক্টিভের ব্যবহারটা দেখলাম। ক্লিয়ার? জি স্যার, এটা ক্লিয়ার। এবার আমরা এবার আমরা দেখি সামনে আগাইতে পারি কিনা। এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, এডজেক্টিভটা তো সহজ মোটামুটি আমরা বুঝতে পেরেছি। তো অ্যাডভার্ব to some extent is complicated, a bit more difficult. However, know if we come across some lucid presentation, we shall be able to understand even the functions of adverb. So once again, we see a rhyme like adverb ek mohagani bhai, তাই noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction ke kore modify. So Mr. Sami, today I shall tell you very specifically that adverb can modify noun, pronoun, adjective, verb, ভার্ব, adverb, preposition, কনজাংশন। conjunction, all parts of speech except interjection. An adverb can modify even a whole sentence. So you need to know very specifically, very significantly the function of adverb. An adverb can modify all parts of speech. স্যার অ্যাডভার্বের একটু উদাহরণ দিলে ভালো হতো, মানে কোন কোনগুলো? Yes, yes. We shall come across lots of examples, lots of examples, lots of examples. So don't worry about the examples. Most ওকে স্যার। importantly, have you understood these two lines? The ইয়েস স্যার, এই basic লাইন functions তো of বুঝছি। adverb. I mean to say, have you understood the basic functions of adverb? মানে একটা অ্যাডভার্ব কাকে কাকে মডিফাই করতে পারে এটা তুমি বুঝছো কিনা? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। আমরা এক্সাম্পল দেখবো, অসংখ্য এক্সাম্পল আছে। তো আমাদের প্রথম কথাটা হলো টাইটেলটা বুঝতে পারছে কিনা, সে কাকে কাকে মডিফাই করতে পারে এটা বুঝতে পারছে হ্যাঁ কিনা। স্যার, নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, Yes, প্রিপোজিশন, yes, কনজাংশন। it can modify all parts of speech except interjection, and even it can modify even a whole sentence. So most importantly, what I tell my students is that we study for our examination. However, this doesn't mean that we should be confined in our syllabus in our examination. We study for the examination. However, we should be able to use this knowledge in terms of speaking,
in terms of writing, in terms of any other purposes. So we need to gain the knowledge properly. What I mean to say is that we need to gain the knowledge properly, strongly. We need to gain the knowledge strongly, so strongly that we don't forget forever. Clear, Mr. Sami? ইয়েস স্যার, বুঝতে পারছি। Uh, অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটা আসলে। The thing, what you saw in a rhyme in 2 lines are shown on this slide. Yes, see, take a look. If you want, you can take picture. Okay, if you don't want, okay, don't worry, no worry. You may not take the picture too. So this is for your easy understanding. This is for your easy understanding. ইয়েস স্যার। Adverb C modifies noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction. কনজাংশন। Yes. So now we shall come across the examples. Lots of examples are there. We shall try to understand every single beat of every example. So lots of examples. See, our meeting will finish in between 4 minutes. So after this meeting, we shall start a new meeting, right? স্যার বুঝিনি কথাটা। 4 মিনিটের মধ্যে আমাদের এই মিটিংটা শেষ হয়ে যাবে। আমরা ঠিক। আবার আরেকটা মিটিং শুরু করব, কেমন? জি স্যার। Okay. So example number A is nature of the question. Even though we discussed, I've shown you a question. So this is another nature of the question. Pre-modify the noun with adverb. Rabindranath praised Sharat Chandra. Rabindranath praised Sharat Chandra. Now we need to pre-modify the noun. The noun is Rabindranath. So what adverb we can place before the noun Rabindranath that which will pre-modify the noun Rabindranath. এইখানে আমরা কোন অ্যাডভার্বটি বসালে পরে আমরা রবীন্দ্রনাথকে প্রি-মডিফাই করতে পারবো। এখন তুমি কি কোশ্চেনের নেচারটা বুঝতে পেরেছো? আবারও আমি কোশ্চেনটা বুঝতে পারছি, কিন্তু অ্যাডভার্ব স্যার কোনগুলো এটা বুঝতে হ্যাঁ, পারছি না। okay, good. That's enough. As you've understood the nature of the question, that's enough. ওকে স্যার। I don't demand more from you now. My demand was fulfilled. Then you've understood the nature of the question. Okay. Now the question is, what adverb will be placed before the noun Rabindranath? Lots of adverbs, lots of adverbs. So all adverbs will not be appropriate, switchable for all blanks, all gaps. Now you could raise questions. If you joined earlier with Sajid and Tawhid, it will be more beneficial for you. ওকে স্যার। Discussions are very important. Anyway, so the condition is an adverb can modify noun, pronoun, adjective, blah, blah, blah. But adverbs are not specified. These adverbs, the adverbs are not specified. So the question is, which adverbs can modify this noun? See, well, WELL, well is an adverb. Very is an adverb. Just is an adverb. Sorry. Highly is an adverb. Only is an adverb.
Lots of adverbs you know. So if I say, for example, very Rabindranath praised Sharat Chandra, is it correct, switchable? So veryটা হচ্ছে adverb. Yes, adverb. However, Yes, sir. if we use very if we say, for example, very Rabindranath praised Sharat Chandra, is it right or wrong? স্যার এটা স্যার মেবি মানে শিওর না স্যার আমি very রবীন্দ্রনাথ You could make response. yes sir So far, you think. According to your thinking, you will make response. If you make wrong, no problem. Very Rabindranath praised Sharat Chandra. Is it correct or wrong? yes sir correct Correct. Okay. So, while Rabindranath praised Sharat Chandra, is it correct or wrong? no sir Wrong. sir I think well is adjective that's why No, it's an adverb. Well, it's an sir adverb. adverb Yes. So my question was, is it right or wrong? sir can you repeat again